friends. How are you all doing? Wow, we had such a wonderful time. The food donations, it went so well. We thank God for His faithfulness, and we thank you all for your generous support and your prayers. We got five people who surrendered their lives to Jesus. They said yes to the Lord, and multiple healings, testimonies right on the ground of bodily healings and soul healing. And we just want to say glory to God, because this is all He's doing. We thank you so much for holding us and supporting us. And we know that soon we are stretching our pegs. We are enlarging, because we want to do more for the Lord. God bless you. God preserve you. And may the Lord increase your portions mightily, even as you serve the Lord. Amen, and God bless. Usiku nikaanza kulia nikiuliza Mungu, kwa nini stepmother anatufugaga tusiolewe? Nikaambia Mungu, nikiweka biashara inaaguka. Nikaambia Mungu, usikubali nipitie yale nimepitia. Nimezika watoto watatu, usikubali nipitie hii kikombe tena. Ninamshukuru Jehova, nimekuja mahali hapa, ninamuinua na kumtukuza, kwa maana amenikomboa na amenitoa hii uzito ulikuwa kwa moyoni mwangu, na amenikomboa. Nasema sifa zote na utukufu zimrudie Jehova. Nimekuja hapa kuchukua chakula, nimekuwa na moyo mzito, lakini wakati nimeingia hapa naona niko relieved. Nasikia tu nimejazwa na Roho Mtakatifu, na kwa hayo yote naona Mungu alikuwa na sababu na kuja kwangu hapa. He had a purpose, kwamba nikuje nikaweza kupokea Roho Mtakatifu, na ninawashukuru kabisa. Mungu aendelee kuwajaza. Amen. James, wakati prophet ameanza kuongea mambo ya injili na nini ya kuombea watu, niliona roho yangu ikitulia, ikiwa sawa. Nikasema, nimeona mwili yangu ni kama sasa nimerelax. Yaani hiyo kisirani yote naona kama imeniondokea. Ni kama nilikuwa nimebeba mzigo, lakini sasa nimekuwa mwepesi. Amen. ya kifungo fulani, ambapo wakati fulani hasira inanipanda, mtu akinikosea ama jambo fulani ikiniudhi, nasikia niko na huzuni. Hasira ikinipanda nasikia nijinyonge, but nashukuru Mungu, walipohubiri nimesikia niko relieved kabisa. Sasa naona ni kama nimeondolewa huo mzigo. I thank God so much. Amen.